do. Good afternoon, dear audience. I am glad to present my report on topic is quantum chemical modeling mono and biligand complexes of silver ions with some DNA nucleotide bases. There is a large body of work developed to the influence and interaction of metal ions of the structure of DNA molecules. One of the most amazing biomolecules in the world is the DNA molecule. Nanomaterials and DNA bases, in particular the metallized molecule, deserve special attention. At the moment, there is a large run of work developed to such system, but more quantities of these works is theoretical. In 2070 years, a metallized molecule with interval silver ions in the form of the one-dimensional nanowire was first synthesized, as evidenced by the date of X-ray structural analysis. As can be seen on the slide, such a system does not obey the rules of complementarity, but instead form its own sequence of nucleotide base pairs, in the center of which argentum ions are located. Interest in such a system is also caused by the possibility of sequential connection of ions and argentum, whereas the strength of such a bond extend the electrostatic revolution force. Such a force now as metal-philic interaction between atoms. It should be noted that not all metals are capable of exhibiting metal-philic interaction, but only some of the transition metals that inhibit pronunciated relativic effects, in particular argentum, upper ions. To be able to model such a large system as a metallized system, and for a metallized DNA molecule, such a system is complexes of argentum plus ions with nitrogenous bases of DNA. Therefore, the aim of this work was to establish the stability of complexes of silver ions argentum plus with nitrogenous bases of DNA molecule using the quantum chemical modeling method in order to identify the features of their structures for further calculations of DNA molecule. Quantum chemical modeling was performed using Gaussian and IM short-range package using DT functional Bifrelip and M062X. Argentum ions are described using the depth by set is
nitrogenous base atoms are described using the 6 311 plus plus. No, with polarization and diffusion functional. Solvation effects also aqueous environment were taken into account using the polarization continuum model and solvent density model. Dispersion interaction were taken into account using Grimm's the three dispersion correction. The slide shows the optimized structures of complexes of argentum ions with the mine in position position N3 obtained using different combinations of DT functional and solvation model. It can be seen here that complexes calculated using SMD are 2023 kilojoule per mole, so more energetically favorable than those calculated using PCM model. In other compounds with guanine in position and 7 Schoff complexion for halide structure but despite this fact, the combination of methods show us better results. Comparison of different combination of multifunctional and solvation models allowed us to choose the best among of proposed combinations, namely relief. This situation this situation we can see on other slides. Therefore, with relief and SMD give to the best result for this system. Was using charge neutral and charged ligands. We can see these reactions, formation complexes. This ligand was using for modeling complexes of the energy effects of the formational argentum ligand. Complexes showed that the most thermodynamically favorable processes are the formation of the complexes argentum plus. These are with ligand guanine in positional N1. Is most
favorable, most stable complexes. And also with the mean in position and 3. The least thermodynamically favorable process was the formation of the complexes adenine with Argento plus, and this shows that the complexes is more less stable than other. In other methods, situation similar. That guanine in position N1, and positional thymine in position N3 also is stable. These tables in other combinational methods, and also we modeling biligand complexes of silver ions. This reaction, we can see this reaction where some fraction two ligands interacted with ion argentum ions with formed biligand complexes. And you can see that more stable is guanine in positional N1 with ligand cytosine in positional N3. Also, we this slide shows that QTIM analysis there is surface dimensional and this slide also we can see distributional green points on these slides is critical points 3 minus 1. These points is indicated existence non-covalent chemical bond. Red points is minimum electron density. The distributional electron density.
Yes. Thank you for your attention. I glad я готовий почути ваші відповіді, питання. Дякую, Євгене. Так. То подякуємо Євгену за доповідь і перейдемо до запитань. Був трошки поганий звук, то, можливо, питань назбиралося з аудиторії, з Zoom. Я запитаю, оскільки я Прошу, можете, будь ласка, розповісти про актуальність таких досліджень. Актуальність зараз розкажу. Справа в тому, що ці сполуки є такими є новими досить, і вони можуть бути використані, вони для, зокрема, квантових комп'ютерів. От. Ну, взагалі, яка цінність? Ну, сама цінність в тому, що є, скажімо так, існує реальна можливість інтеркаляції молекули. От. І є не зовсім вивченим те, які саме властивості буде мати така структура. Такі структури синтезовані, але вони є досить малими, там декілька нанометрів. От. І цікаво, можливо, тут буде якісь суперпровідні можливості. Надпровідність, можливо, буде. От, ну, тобто це взагалі нова структура. Євгене, дякуємо. І я бачу запитання від Галини Іванівни. Прошу. Так, дякую. Євгене, скажи, так, what is language I should use? Ну, будь ласка, українською. Так, в тому випадку це єдина оця вихідна конформація чи положення атомів аргентуму, яке ви використовували. Бо в експерименті, як правило, все ж таки аргентум він чіпляється за фосфати, а не, ну, тобто його не так просто от в такій конфігурації розташувати. Я з вами повністю погоджуюсь. Completely agree with you. Тут справа в тому, що це дані рентгеноструктурного аналізу, тобто показують, що це дійсно можливо. Да, це дійсно досить ускладнено. Тобто от саме це і представляє інтерес, цікаво, яким чином можна так якби інтеркалювати всередину ДНК іонагентому. От, в цьому питання. Тобто ви хочете сказати, що експерименти показують, що може бути і такий варіант? Ну, Так, ні, я вірю, що він може бути, але просто чи ви використовували інші конфігурації? Євгене, там наступний слайд, ви можете показати, як його використовувати. Ми використовували зараз. Ну да, тут буде краще. Ось. Ми обирали фіксовану, тобто ми брали дані експерименту і моделювали комплекси з нуклеотидними основами прямо так, як вказано в цій роботі Кондо. От, і ми хочемо подивитися, за рахунок чого виникає така сильна стабільність цієї системи, от, дослідити. Яким чином вона стабілізується і може утримуватися в такий довгий нanoдріт. Ну, тобто ми брали вже систему готову, брали систему і моделювали вже пару основ. Оптимізовували Добре, системи. дякую.
Так, може ще є запитання якісь? З залу, в зумі. А Сергій хоче додати щось до цієї Галина доповіді. Іванівна, відповідь стосовно вашого питання. От ви абсолютно правильно сказали, що в основному взаємодія буде йти з фосфатами. І тут питання, яким чином ця структура формується і потім кристалізується, і цей кристал дивляться на експерименті. Там є спеціальна методика, як саме готується ця металізована ДНК, в якій ці іони срібла знаходяться всередині подвійної спіралі. Тобто, якщо просто кинути молекулу ДНК, подвійну спіраль в розчин іони срібла, то дійсно взаємодія буде йти в основному через фосфатні групи. Ну, а там по-іншому. Якщо треба зробити таку структуру, то це спеціальний такий метод, який розробили саме автори тієї роботи. Ну і вони детально це описують, як це робиться. Це така нетривіальна річ. Ну, так що це питання абсолютно правильне, доречне. Так, щоб зробити таку структуру, треба пройти відповідні кроки, які описані там в роботі. То треба встати на вуха, щоб таке зробити. Так. Саме так. Саме так, але це робиться. Це робиться. Добре, дякую, Дякую. Сергію. Дякую. Дякую, Галина Іванівна. То ми, бачу, вже запитань немає, то ми задиваємо.